Hi friends, నేను సాయిరామ్. వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ ఎంఎస్ఆర్ క్లాసెస్. SBI Clerk prelims level word problems discuss చేస్తున్నాం. This is the fourth session. Question number 91 to 120. Right. PDFs కావాలి అనుకుంటే కనుక టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఎంఎస్ఆర్ క్లాసెస్ YT. MSR classes YT and Telegram lo search cheyandi. You can join the channel and access the PDFs, right? Yes. Questions lo velipodam. Question number 91. Total price of 8 shirts and 7 trousers is, and the total price of 4 shirts and 4 trousers is. What is the total price of 7 trousers, right? ఇక్కడ 8 షర్ట్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 4 షర్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో దీన్ని డబుల్ చేద్దాం. 8 షర్ట్స్ ప్లస్ 7 ట్రౌజర్స్ ఈజ్ 4760 చెప్తున్నారు. అలాగే 8 షర్ట్స్ ప్లస్ 8 ట్రౌజర్స్ అంటే 4ని డబుల్ చేశారు. సో ఈ వాల్యూని కూడా డబుల్ చేస్తే 25 వరకు డబుల్ చేస్తే 5120. Then one trouser value, one trouser is ఇక్కడ నుంచి నాకు 240, 120, right? 360. నన్ను అడిగింది 7 trousers. 70 is 36 is 7 times 288. 252, sorry, 2520. Then yes, 3 6 times 3 1 time. Yes, fourth option is the final answer for this question. Then yes, next question. A 2-meter path is to be constructed along a rectangular plot on the inside, right? Rectangular plot undita. Okay. So inside lopal inkoka 2 meters wide. Ante initial length idi length minus 4, right? Initial breadth breadth minus 4. Then the perimeter of the plot is 2 into L plus B value ichchesaru, which is 2 into L plus B is 150. Then next, if the rate of construction is 42.50 per square meter, find the total cost of construction, right? The rate of construction is rupees 42.50 చెప్తున్నారు, రైట్? అంటే ఏరియా గురించి మాట్లాడుతున్నట్టు. లార్జర్ ఏరియా ఈజ్ లెంగ్త్ ఇంటూ బ్రెడ్త్, స్మాలర్ ఏరియా ఈజ్ L minus 4 into B minus 4, which is length into breadth minus 4 into L plus B plus 16. Done. So larger area minus smaller area, right? So LB gets cancelled. 4 into L minus B, L plus B, 4 into L plus B minus 16. ఇది per meter square into 42.5 ని 85/2 గా రాసుకోవచ్చు. Done. This is my cost of construction. 2 into L plus B 150 అయితే 300 minus 16, which is 284 into 85/2. 142 into 85. Okay, so 85 2 times 170, 85 4 times
340 కరెక్ట్ 34 కదా, దీన్ని ఇంకో డబుల్ చేసాం 340 350 357 70తో ఎండ్ అవ్వాలి. 120 ఇది కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసేస్తే 85 ప్లస్ 35 ఎస్ 120 12070. థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్. డన్. డైరెక్ట్ గా ఫార్ములా ఉంది, కాస్ట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ప్లస్ బి మైనస్ 2d ఇంటూ 2d. డన్. డైరెక్ట్ ఈ ఫార్ములా గుర్తు లేకపోతే ఏరియాస్ రెండిటి నుంచి 2 ఏరియాలు తెలుసు, సో ఏరియా నుంచి ఎలా చేయాలి అనే విషయం మాట్లాడుతున్నాం. రైట్. ప్రతి క్వశ్చన్కి షార్ట్ కట్ ఉంటుందండి, ప్రతి క్వశ్చన్కి షార్ట్ కట్ ఉంటుంది. కాకపోతే అది మీకు గుర్తొస్తుందా రాదా, ఆ ప్రెషర్లో గుర్తొస్తుందా రాదా. ఒకవేళ రాకపోతే ప్రొసీజర్ ఏం చేయాలి, రైట్, రాకపోతే ప్రొసీజర్ ఏం చేయాలి అనే విషయం మాట్లాడుతున్నాం తప్ప మీకు షార్ట్ కట్ తెలుసు, రైట్. షార్ట్ కట్స్ మ్యాక్సిమం అప్లై చేయొచ్చు, కాకపోతే షార్ట్ కట్ తెలియకపోతే గుర్తు రాకపోతే ఆ ప్రెషర్లో ఏం చేస్తాం, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ని వదిలేస్తాం. ఇక్కడ ఇలా మార్చారు ఈ ఫార్ములాని, లెంగ్త్ ప్లస్ బ్రెడ్త్ ప్లస్ 2 times దట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. అంటే డిఫరెన్స్ అంటే ఈ 2 మీటర్స్, రైట్. అలా మార్చారు. క్వశ్చన్ రాంగ్ అవుతుంది, మీకు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో మీకు వచ్చిన ఆన్సర్ కూడా కనిపిస్తుంది, రైట్. సో షార్ట్ కట్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వడం మానేయండి, రైట్. కాన్సెప్ట్ నేర్చుకొని వెళ్ళండి. వాడు ఎలాంటి ట్విస్ట్లో ఇచ్చినా మీకు క్వశ్చన్ అనేది క్లియర్గా అర్థమవుతుంది, రైట్. దిస్ ఈజ్ నాట్ షార్ట్ కట్. ఇక్కడ నేను ఒక ఫార్ములా యూజ్ చేస్తున్నట్టే, దీన్ని మళ్ళీ రాసినట్టే, ఓకే. ఈ వాల్యూని నేను తిప్పి రాసినట్టు, దీన్ని డైరెక్ట్ ఒకేసారి రాసినట్టు, లెంగ్త్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ L-4 ఇంటూ B-4 ఇదంతా రాయకుండా డైరెక్ట్ ఒకేసారి రాసినట్టు అది, రైట్. సో షార్ట్ కట్స్ నేర్చుకుంటాను, షార్ట్ కట్స్ మీద డిపెండ్ అవుతాను అంటే అది మీ ఇష్టం. కాకపోతే నేను చెప్పేది కాన్సెప్ట్ నేర్చుకొని వెళ్ళండి, రైట్. ఎస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెళ్ళిపోదాం. Harsh is older than Charu by 12 years, right? 4 years ago, the respective ratio between the Harsh and Charu is, right? Yes. సో నాకు ఇక్కడ ఒక రేషియో మెన్షన్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళ డిఫరెన్స్ మెన్షన్ చేస్తున్నారు. అంటే 3 parts వాల్యూ 12 years అని చెప్తున్నారు, రైట్. వాట్ విల్ బి కమల్స్ ఏజ్ ఆఫ్టర్ 7 years? 7 years తర్వాత కమల్స్ ఏజ్ ఎంత? హూస్ ప్రజెంట్ ఏజ్ ఈజ్ హాఫ్ ఆఫ్ చారూస్ ప్రజెంట్ ఏజ్. హూస్ ప్రజెంట్ ఏజ్ ఈజ్ హాఫ్ ఆఫ్ చారూస్ ప్రజెంట్ ఏజ్. డన్. చారు 4 years ago, చారు 4 years ago తన పార్ట్స్ ఎన్ని పార్ట్స్? 5 parts. 3 parts 12 అయితే మల్టిప్లైడ్ విత్ 4, 5 4 times 20, 24. Done. Charu's present age is 24. Whose present age is half of Charu's present age? Kamal's age is 12 after 7 years. Kamal's age after 7 years. This is 19 years. Done. Done. Yes. Next question. The compound interest compounded annually on certain sum of money for 2 years is 10%. Is right 10%, 2 years compound interest. సో ఇలాంటి వాటికి డైరెక్ట్ 21% వాల్యూ అని చెప్పేయాలి మనం, రైట్. ఇక్కడ నేను కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తాను, వెనక్కి వెళ్తాను, సక్సెసివ్ పర్సంటేజ్ చేంజ్ వేసుకున్న తర్వాత ఈ 21 దగ్గరికి వస్తానంటే కుదరదు. ఇక్కడ 10% 2 years చూడంగానే మీకు
గుర్తు రావాల్సింది 21%, రైట్? ఎస్, 21% 1848. అయితే 100% వాల్యూ ఎంత అని అడుగుతున్నారు, రైట్? ఎస్, 21 క్యాన్సిలేషన్ కనుక చేస్తే 21 to 9 times 18 అంటే 8 times దగ్గర ఆగిపోవాలి. ఎగ్జాక్ట్ క్యాన్సిలేషన్ 8800. 8800. Third option is the final answer for this question. A shopkeeper bought two varieties of rice, first 25 kgs at 30 per kg and the other 40 per kg. After mixing these two varieties, at what rate he should sell mixer to gain 20% profit, right? So allegation వేసిన తర్వాత కాస్ట్ ప్రైస్ వస్తుంది, దాని మీద 20% ప్రాఫిట్ వేసుకోవాలి, రైట్? అలిగేషన్ వేసే ముందు రేషియో ఎలా ఉన్నాయి, which is 5:3. Done. Yes. 30 per kg, 40 per kg. అలిగేషన్ వేసిన తర్వాత ఎంత వస్తుందో తెలీదు, సో 5:3. Done. -40 upon a minus 30 is 5:3. Then 120 minus 3a, cross multiplication చేస్తే 5a minus 15. So total 8a is 270. Then a value 8 3 times 24, 30. 8 3 times 24, 60. 8 7 times 56, wait, so 8a minus 150, correct? Yes, wait, 8a is equal to a value 8 3 times 24, done. 30. 8 3 times 24, 60. 8 7 times 56, 40. 8 5 times 40, done. అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ 100% వాల్యూ 33.75. అలా అయితే నాకు 120% వాల్యూ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. డన్. ఎస్, సో 25 times 26 times 5 6 times 30, 5 7 times 35, 5 times 6 6 times 36 plus 3/4 of 6, 3 into 6 upon 4, 2 3 times 2 2 times 9/2, 4.5, 40.5 per kg is my answer. Done. Second option is the final answer for this question. Okay. Yes. Next question. The respective ratio between the present ages of son, mother, father and grandfather is, right? Okay. The average age of son and mother is, what will be the average of father and, sorry, the grandfather, I think. Grandfather's present age, right? Present ages are in the respective ratio. Son and mother.
son and mother ante first 2 ratio average is 9/2 parts. 9/2 parts value 27 చెప్తున్నారు, right? What will be the average father and grandmother? Father and grandfather 20/2 parts. 9 3 times 27, 2 gets cancelled, 23 times 60 years. 60 years is the final answer. Third option is the correct answer. Then yes, next question. The largest and the smallest angles of triangle are in the ratio 3:1 respectively. The second largest angle of the triangle is 44 degrees. What is the value of 150% of largest angle of the triangle? Right. In triangle, sum of angles is 180 degrees. 3 angles ఉంటాయి. 3A అలాగే A plus 44 degrees. Value 180 degrees. Right. 4A is equal to 136. A value 34. Right. Largest angle, single A, largest angle is 3A, which is 102. 150% of 102 అడుగుతున్నారు, which means 3/2 into 102, 51, ఇంకో 51 యాడ్ చేస్తే right 153 degrees. Third option is the final answer. Then 153 degrees is the final answer. Yes. Next question. The circumference of a semicircle of area is equal to breadth of rectangle. Right, the circumference of a semicircle of area. Area is area of semicircle half pi r square. Then half pi r square value 1295. Yes. 2 11 times 11 1 time 82 7 5 175. R square 7 square into 5 square, right? It is 25 7 times e value, so 5 square 7 బయటకు వచ్చేసింది. R value 35. Then the circumference of a semicircle of area అంటే breadth is equal to circumference of a semicircle. Semicircle pi r plus p. Pi r plus 2r, right? 22/7 into 35 plus 70. Then 7 5 times 110 plus 70 180, right? If the length of rectangle is equal to perimeter of a square whose side is 48. Okay, length is 4a అని చెప్తున్నారు, a value 48 చెప్తున్నారు, right? 50 అనుకుంటే కనుక 54 times 200 to 4 times 8 192. Then what is the perimeter of the rectangle? The rectangle perimeter is equal to 2 into L plus P. 192 180 370. Then 372. Then yes, 600 plus 144 744 is my final answer.
Fifth option is the correct answer for this. Done. Yes. Next question. Meera purchased an item for 62,000 and sold it at a loss of 25%. What was the amount she purchased? With that amount, she purchased another item and sold it a gain of. What was her overall gain or loss? Right. Initial గా తన దగ్గర 100 రూపీస్ ఉన్నాయనుకుందాం. ఫస్ట్ లాస్ 25%, అంటే 75 రూపీస్. ఇప్పుడు గెయిన్ 30%, ఇది -25%, అంటే 25 సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. రైట్. 75 3 times 225. రైట్. 22.5%, అంటే 97.5%. ఓవరాల్గా నాకు 100% దగ్గర నుంచి 97 అంటే 2.5% లాస్. 10% అపాన్ 4 వేస్తే సరిపోతుంది. రైట్. 6200 అపాన్ 4 1 time 5 times 4 1 time 5 times 5 times 0 times. Right. 4 1 time 4 22 5 times 20 25 times. Loss is rupees 1550. Done. Next question. The average age of a class of 60 boys was 14 years. 65 boys. The average of 20 among them was 14 years and another 15 was 12 years. Find the average of the remaining boys. Right. ఈ 20 గురించి మనకు సంబంధం లేదు. ఇంకా 20 ఎలాగో 14 బయటికి తీసుకెళ్తున్నారు. మిగిలిన వాళ్ళ నుంచి నాకు 2 డిఫరెన్స్ వస్తుంది. రైట్. ఇప్పుడు రిమైనింగ్ యావరేజ్ కావాలి అంటే వాళ్ళ యావరేజ్ ఇనీషియల్గా 14 ఉండేది, కానీ ఇప్పుడు 2 అవుట్ ఆఫ్ 15 మెంబర్స్ పెరుగుతుంది. దాన్ని రిమైనింగ్ మెంబర్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. ఇక్కడ 20 అయిపోయారు, ఇక్కడ ఒక 15 అయిపోయారు, అంటే టోటల్ 35 మెంబర్స్ అయిపోయారు అవుట్ ఆఫ్ 65. రిమైనింగ్ ఈజ్ 30. టోటల్లో నాకు వచ్చిన డిఫరెన్స్ ఇది. అపాన్ నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ వేస్తే కనుక నాకు యావరేజ్ వచ్చేస్తుంది. రైట్. ఎస్. 2 times 15 years is the new average. Remaining average of remaining boys is 15 years. Fourth option is the final answer for this question. Then next question. A mixture contains milk and honey in the ratio respectively. If 80 liters of honey is added in this mixture, the ratio of quantity of milk to that of honey in the resultant is. Right. Initial ga milk is to honey anta cheptunnaru 7:2. Add chesindi honey. Honey add chesaru ante milk lo elanti change raadu. Milk to honey ratio 3:2. మిల్క్ లో చేంజ్ రాకూడదు, హనీలో చేంజ్ రావచ్చు. సో ఈ రేషియోని కన్వర్ట్ చేస్తే ఇక్కడ 3తో మల్టిప్లై చేయండి, ఇక్కడ 7తో మల్టిప్లై చేయండి, సో దట్ మిల్క్ పార్ట్స్ సేమ్ అవుతాయి. 21 21 2 3 times 6 2 7 times 15. రైట్. ఎన్ని పార్ట్స్ ఇంక్రిమెంట్ అయింది? 8 parts 80. Right. Find the initial quantity of the mixture. Initial quantity ante 21:6, which is 27 parts. 27 parts is 270 liters. 270 liters. Option C is the final answer for this question. Done.
Pipe A alone can fill the tank in 35 minutes. B alone can empty the tank in 60 minutes. Right. Tank Y is 75% as larger as X. Find the time taken by pipe A and B together to fill. Right. So A అనే పైప్ వచ్చేసి 35 minutes పాజిటివ్ వర్క్ చేస్తుంది. B అనే పైప్ వచ్చేసి 60 minutes నెగిటివ్ వర్క్ చేస్తుంది. రైట్. ఎస్. ఎల్సిఎం మాట్లాడదాం. 7 5 times 35, 5 12 times. దెన్ 5 ఎలాగో కామన్ గా ఉంది. 12 7 times 84, 5 times 420. 420 is the LCM. So ఇక్కడ 12 missing, ఇక్కడ 7 missing. Then yes, 12 is positive efficiency, 7 is negative efficiency. Right. Tank Y is 75% as large as tank X. Then find the time taken by to tank Y. Time taken, total work anta 3/4 of 420. Right. Total efficiency is 7 minus 12 minus 7, which is 1/5. 5 4 times 20, 22 times 1 time, 21 3 times 63 minutes. 63 minutes is the final answer. Option A is the correct answer for this question. Then next question. P started a business by investing rupees. 6 months later, Q and R joined for 4,200, 3,600 respectively. If the sum of profit shares of at the end of 3 years was, find the profit share of. Done. So 00, 00, 00 gets cancelled. 6 5 times, 6 7 times, 6 6 times. Right. P Q R. P is to Q is to R. 6 months later, right, at the end of 3 years. 3 years lo naku total 36 months untayi, right? So 30 months, P 36 months. Okay. 36 months and 30 months will unnattu. Is 6:5 ratio lo unnattu, right? So 5 parts for 6, alage 7 parts for 5, alage 6 parts for 5. Then is 5 gets cancelled. 6:7:6 is the ratio. Then P and R, 12 parts value 24,000. అయితే 7 parts అడుగుతున్నారు. Profit share of Q 14,000 is the final answer. 14,000. Option D is the correct answer for this question. Then in still water, the speed of boat A and B is 25 kmph. Boat A గురించి మాట్లాడుతున్నారు. Speed is 25 kmph. Boat B speed is అంటే m values మాట్లాడుతున్నారు. Sorry, m 19 kmph. Right. The ratio of upstream speed of boat A to its downstream speed. ఇక్కడ m plus s is to m minus s is 3:2. 3:2 ని నేను 6:4 గా కూడా రాసుకోవచ్చు. Right. Yes. So m is equal to 5, s is equal to 1. Done. So yes, 5 parts value 25 అయితే s is equal to 5 kmph. Done. Yes. What is the distance traveled by boat B in downstream in 2.5 hours? Given that boat A and boat B are traveling in the same stream. So s value 5 చెప్తున్నారు. Distance is equal to speed. Downstream కాబట్టి రెండింటిని యాడ్ చేస్తున్నా 24 into 2.5.
24 into 25, 660. 60 kilometers is my final answer. Option B is the correct answer for this question. Yes. Next question. The length and width of a rectangular field is in the ratio respectively. Its area is ante 8a into 5a is 160 చెప్తున్నారు. 8 5 times 40, 4 times a value 2. Find the perimeter of the field. Perimeter is 2 into L plus B, 2 into L plus B, 8 plus 5, 13 2 times 26. 2 into L plus B, 16 plus 10, 26. 52 meters is the final answer. Option B is the correct answer for this question. Done? Yes, next question. Kamal invested rupees 10,000 for 2 years in scheme offering compound interest of 20% per annum compounded annually. 20% 2 years చెప్పగానే 44% is the interest and తెలుసుకోవాలి, right? Find the 62% of total amount received by him. Total amount is 62.5% ante 5 by 8. 5 by 8 into, right, 10,000. Okay, percentage ni kuda remove చేసేస్తే 144/100 into ఈ value నేను find out చేయాలి. 0000 gets cancelled. 16 times 16 5 times t 80, correct. 8 1 time 8. Next 8 times 64, 18 times 8, 18 times 15, 9,000 is the final answer. 9,000. Option A is the correct answer for this question. Done? Next question. If an article is marked 30% above its cost price and sold after giving discount, the profit earned is, what is the selling price of the article if gets loss? Right. Marked 30% above its cost price. Cost price 100. Right. Marked price 130. Selling price 20% discount. 20% discount, which means 117. Profit earned is 17a value, and then profit earned 20% into 26, correct? Sorry, 26 subtract just there, which is 10%. 20% which is 104a. So 4a value నాకు 12 rupees చెప్తున్నారు, right? Okay, what is the selling price of the article if it is sold at a loss of 10%? At a 90a value, right? 93 times 27, 270. 270 is the final answer. Option C is the correct answer for this question. Done? Yes, next question. The income of Rakesh is, he spent 25% on food, 30% of the remaining on rent, and saved 6,000. Then find the amount spent by medicines if his only expenditures on food, rent, and medicine. Right? 16,000 lo initial ga 25% ante 4,000
Remaining 12,000. Remaining is 12,000. ఈ 12,000 ని మళ్ళీ 2 parts గా డివైడ్ చేస్తున్నారు, which is 30% of remaining. 12 3 times 36, 3,600. ఇక్కడ ఇంకో ఎక్స్పెండిచర్ ఉంది, ఫైనల్ గా 6,000 సేవ్ చేస్తున్నారు. అంటే 6 plus 4 10 13 16 136,000 అయిపోయింది. అంటే రిమైనింగ్ వాల్యూ 24,000. 24,000 is the expenditure. Option right. None of these is the final answer. None of these. Next question. 4 years ago from now, age of Mini was 30% more than that of Kim. Right. 4 years ago ratio చెప్తున్నారు, which is M is to K is 13 to 10. Done. 2 years hence from now. 2 years తర్వాత ratio of Kim and 5 is to 4. రేషియో పార్ట్స్ కరెక్ట్గా లేవు, కరెక్ట్గా కావాలి అంటే కనుక ఇక్కడ 1తో మల్టిప్లై చేయాలి, ఇది 3తో మల్టిప్లై చేస్తే 13 is to 10, 15, 12. Done. Yes, 2 parts value 4 minus 4 plus 2. Right. So 6 years. Find the present age of Kim. 12 parts value plus 2. 2 3 times 12 3 times 36 years. అది ఎప్పుడు Kim plus 2. Right. అంటే Kim age is 34 years. 34 years is the final answer. Option A is the final answer for this question. Done. Next question. The sum of squares of two numbers is sum square of sum of A plus B whole square is 168 more than sum of squares of two numbers. Sum of squares of two numbers. Right. And 2AB value 168 చెప్తున్నారు. Right. If one of the number is 7, then find the 14B value 168 అయితే yes, 1 time 2 time B value 12. Done. 14 1 time 14 28 2 times. Option B is the final answer. Done. Next question. M age after 8 years and H age after 4 years is in the ratio. Right. M percentage వచ్చేటప్పటికల్లా after 8 years చెప్తున్నారు కాబట్టి 7A minus 8. After 4 years చెప్తున్నారు కాబట్టి 9A minus 4. Right. The ratio of H age 3 years ago and M age 3 years ago. M age 3 years ago is 13 is to 9. 13 is to 9. Average present ages of. Right. So 9 times 81. Wait. ఇక్కడ వచ్చేసి 4 parts. Correct. Difference is 4 parts. 4 parts value 4 తర్వాత 9 గా కన్వర్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది కదా. సో 9 times 81A. Nine 7 times 63. 13 7 times 91A. 13 times 169. Then 10A value. Wait. Minus
9A minus 7, 3 years ago. M age 3 years ago. After 8 years, so present age ki ravali ante minus. After 4 years, present age ki ravali ante minus 4. Right? Ratio of H age 3 years ago. ఇంకొక 3 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి 7 3 years ago ఇంకొక 3 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి which is 11 మాత్రమే right yes 13 7 times 13 7 times 91a 13 11 times 143 10a value 40 ఇంకో 20 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి which is 80 a 8 done అంటే percentage of m 7 8 times so 8 6 times 48 9 8 times 72 minus 68 right average percentages of m and average is 58 option A is the final answer for this question. Yes, next question. The radius of two right circular cones are equal. The radius is equal అని చెప్తున్నారు అలాగే and their height is in the ratio 3:4 height 3:4 find the ratio of their volumes. Volume of cone 1/3 by r square. R లో చేంజ్ సో వీటిల్లో ఎలాగో చేంజ్ ఉండదు కాన్స్టెంట్ టర్మ్ R లో అలాగే H లో R లో చేంజ్ లేదు అంటే 1/1 into 3/4 done. So 3:4 is the final answer for this question. Done. Next question. Aman bought an article at rupees and marked it up by some amount, right? He provided a discount of 15% and sold the article at what is the markup percentage? Done. So 15% డిస్కౌంట్ ఇచ్చిన తర్వాత సెల్లింగ్ ప్రైస్కి వెళ్తున్నారు అంటే 85% ఆఫ్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఈజ్ 391 అంటే మార్కెట్ ప్రైస్ 100% వాల్యూ ఇది మార్కెట్ ప్రైస్ డన్ 5 17 times 5 17 times 520 times 17 2 times 34 51 3 times 23 2 times 46 460 market price is 460 cost price is 400 markup percentage is 60 above it's 400 done to 15% is the final answer. Option C is the correct answer for this question. Done. Option C. Very good. Next question number 114. Aryan started a business by investing and after D years Pankaj joined. Okay. The ratio of profits at the end of 8 years is done. What is the value of D? D after D years అంటే D years తర్వాత జాయిన్ అయ్యాడు అని చెప్తున్నారు రైట్ ఓకే సో 8 minus D value 24 28 okay 4 6 times 4 7 times for 8 years and this is for 8 minus a years he continued the business right 8:7
7 7 gets cancelled, 8 8 gets cancelled, a value 2. Done. Yes. So difference is 2 years. So the difference D naga maatladam. D is 2 years. Right. He continued for 8 minus D years. Endukante D years tarvata join ayyaru. Right. Yes. Next question. To do a job, P alone takes twice as much time as Q alone to do it, and thrice as much time as. So efficiencies of P is to Q is to R is in the ratio. Efficiency of P and Q, P1 aithe Q2, P1 aithe QR 3, right? If they together can do the piece of work in 20 days. Total work is 6 into 20. Then time taken by R alone. So time is 6 into 20 upon 3, which is 3, 2 times 2, 2 times 4, 40 days. Option E is the final answer for this question. Done. Yes. Next question. The ratio of percentages of A to that of B is, the ratio of percentages of A to that of C is, find the percentage of B is what percentage, right? Ikkada A 2 parts, ikkada A 13 parts. So A is to B is to C is 26. So 13 3 times 39, 8 2 times 16. B is what percentage more than that of C. So required percentage, relative difference is 23 out of 16, more than that of into 100. Correct? Yes. Difference is 7, right? Difference is 7. అంటే దీనిలో half 8, అప్రాక్సిమేట్లీ నాకు 50% దగ్గర ఆన్సర్, 50 కంటే తక్కువ, రైట్? 143.75%. ఎగ్జాక్ట్గా 8 డిఫరెన్స్ ఉంటే కనుక 150% అనేవాడిని. 8 డిఫరెన్స్ లేదు, సో 8 కంటే తక్కువ డిఫరెన్స్ ఉంది కాబట్టి తక్కువ పర్సెంటేజ్, రైట్? A dishonest wheat seller uses 900 grams instead of 1 kg and also sells the wheat at 20% profit. Find the overall profit percentage, right? Actual గా 1000 kgs సెల్ చేయాల్సిన చోట 900 సెల్ చేస్తున్నారు, రైట్? తనకి పడిన 900లో ప్రాఫిట్ 20%, అంటే 1200 సెల్ చేస్తున్నారు. దీని మీద 1200, రైట్? 1000 grams ప్లేస్లో 1200 grams అమ్ముతున్నారు, కానీ 900 grams ఇస్తున్నారు. దిస్ ఈజ్ కాస్ట్, దిస్ ఈజ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్. ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ అడుగుతున్నారు. 300 ఈజ్ ద ప్రాఫిట్ అవుట్ ఆఫ్ 900. 1/3, 33, 1/3% is the finance. 33, 1/3, option A is the correct answer for this question. Done. Next question. A person deposited at R% simple interest and after 4 years he got. Had the rate of interest been, how much would have interest after 3 years? Right, rate of interest upon plus 3% మాత్రమే అయింది. 3% ఫర్ 3 years, అంటే 9% ఆఫ్ ఈ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసి 3 yearsకి ఎంత వస్తుందో దానికి యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది, రైట్? సో 4 yearsకి 3120 అనేది 4 yearsకి వస్తుంది, అంటే 3 yearsకి 4, 7 times 28, 32, 4, 8 times 32, 8, 3 times 24, 21, 25. 3 yearsకి 2540 వస్తుంది, రైట్? ఇంకొక 9% ఆఫ్
156 which is 150 is 9, 6 times 54, 45, 50, 9 one time, 14, not 4. So total is 394. Done. 394, 3744. Wait. 156, right? 7 3 times stream. Yes, sorry, 2340. 3744. 3744. Fourth option is the final answer for this question, right? First of all, 3 years ఎంత వస్తుందో నార్మల్ 4 years దగ్గర నుంచి ఫైండ్ అవుట్ చేసాము. అలాగే ఇంకొక అడిషనల్ 9% వస్తుంది. వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయని అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా ఇలా కూడా చేయొచ్చు, రైట్? ఎస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Ratio of length of train P to that of Q is, and the speed of trains. If both the trains are running in opposite direction and cross each other, find the length of train. Right. Opposite directions, relative speed is the sum of their speeds. Correct. Opposite direction, sum of their speeds is relative speed is sum of their speeds. So total length 8a. Sum of their speeds is 70, 50, 120, 126, 5 by 18, 16 minutes. 2 9 times 2 8 times 8 8 gets cancelled, 9 15 times. A value 14 5 times 70. Length of train Q. Q is 5a. 350 is the length. 350 meters. First option is the final answer for this question. And next question. A shopkeeper purchases 2 types of sugar, 220, 300. In what ratio should the mixture at a rupees and earns profit? Right. 125% value చెప్తున్నారు. Then 125% is 360. అలా అయితే 100% selling price, cost price 25 5 times, 25 4 times, 5 7 times, 2 times 72 4 times, 144 288. Then 5 7 times 35. Yes, 25 4 times. Yes. So 220, 300. Mixture cost is 280. Then 12 is to 68. Then 4 3 times, 4 17 times, 3 is to 17. Third option is the final answer for this question. Then yes. So here ends the session. నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కన్నా నచ్చితే ప్లీజ్ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి, రైట్? నెక్స్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ కోసం కంపల్సరీ నా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఉంచుకోండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకొన్ని క్వశ్చన్స్తో మీ ముందుకు వస్తాం, రైట్? All the best for your exams. Thanks for watching. Thank you.